Sai Ram, dear listeners. Live broadcast of the proceedings from the Sai Kulwant Hall at Prasanthi Nilayam will follow shortly. Please stay tuned. సాయిరామ్. మరికొద్దిసేపట్లో ప్రశాంతి నిలయంలోని సాయి కుల్వంత్ సభామండపం నుండి ప్రత్యక్ష ప్రసారాలను మీరు వింటారు. దయచేసి వేచి ఉండండి. गणपति गुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः यात्तगिषुः शिवतमा शिवं बभूवते धनुः शिवाचरव्यायातवतया नो रुद्रमृडया याते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिजागजेः यामिषुं गिरिजं तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे शिवाङ्गिरित्रतां कुरु माहि गुंसिः पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छावदामसे यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असत् अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक् अहेगश्च सर्वान् जम्भयन् सर्वाश्च यातु धान्यः असौ व्यस्ताम्रो करुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिताः सहस्रशो वैशागुं हेडगेमहे असव्यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उदैनं गोपाकदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उदैनं विश्वाभूतानि सदृष्टो मृडयादिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अधो ये कस्य सत्त्वानोऽहं तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोराग्नियोर्ज्याम्
याश्च ते हस्त इषवपराता भगवो वपा अवतत्य धनुस्त्वगुं सहस्राक्षशते शुधे निषेद्य शल्याणामुखाशिवो न सुमना भव विध्यं धनुःकपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उत अनेशन्नश्येषव आभुरस्य निशङ्गतिः याते हेतर्मेढुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधाय नातताय धृष्टवेगे उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः अधो यगिषुदिश्च वारे अस्मन्निधेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यभागवे सेनान्ये दिशां च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय त्विषीमते पथीनां पतये नमो नमो बब्लुषाय व्याधिनेन्नानां पतये नमो नमो खरिकेशायोपवेतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तताविने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्तपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नम उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्तीनां पतये नमो नमः कृत्स्नवेदाय धावते सत्त्वनां पतये नमः नमः सगमानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिणे सेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिणगिषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः श्रिकाविभ्यो जिगागुंसद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमो सिमद्भ्यो नक्तं चरद्भ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नमः उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्जानां पतये नमो नम इषुमद्भ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नम आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नम आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नम आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमः तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमः नम आव्याधिनेभ्यो विविध्यन्तेभ्य
ऋषिभ्यश्च वो नमो नम उगणाभ्यस्त्रिगुंहतीभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रुभ्यः संग्रहेतृभ्यश्च वो नमो नमः तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुकृद्भ्यो धन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यः श्वनेभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यः श्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्ठाय च नमो मीढुष्ठमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च समृद्ध्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे चाजिराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च नमः ऊर्म्याय च वस्वन्याय च नमः श्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापकल्पाय च नमो जगन्याय च बुद्धियाय च नमः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो ज्ञाम्याय च क्षेम्याय च नम उर्वर्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय चावसान्याय च नमो वन्याय च कक्षाय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय चाशुरथाय च नमः शूराय चावबिन्धते च नमो वर्मिणे च वरूधिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रवृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिणे चेषुधिमते च नमस्तीक्ष्णे शवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सूद्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय च भट्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः गीध्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च हर 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 ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमः
ताम्राय च रुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः तार्याय च लाध्याय च नमः षष्ट्याय च फेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नम इरिण्याय च प्रपथ्याय च नमः किगुंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमः सल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय जगह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्व्याय च सोर्म्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णसद्याय च नमोपगुरमाणाय च विघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमो वक्खिरिकेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः आनिर्हतेभ्यो नमः आमीवत्केभ्यः द्रापे अन्धसस्पदे दरिद्रन्नीललोहिता येषां पुरुषाणां येषां पशूनां मा भेर्मा रोमो येषां किञ्चनाममत् या ते रुद्र शिवा तनो शिवा विश्वाह भेषजे शिवा रुद्रस्य भेषजे तया नो मृडजीवसे इमागुं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिम् यथा नः शमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननादुरम् मृडानो रुद्रोतनो मयस्कृति क्षयद्वीराय नमसा विधेमते यच्चं च योश्च मनुरायजे पिता तदश्याम तव रुद्र प्रणीतौ मानो महान्तमुत मानो अर्भकं मान उक्षन्तमुत मान उक्षितम् मानो वधे पितरं मोद मातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोकेतनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितोपदेर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आरात्ते गोघ्नमुत पूरुषग्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मेते अत्सु रक्षाजनो अधिजदेव ब्रूषधाजनः शर्म यच्चद्विबरुहागा स्तुहि श्रुतं गर्तसतं युवानं मृगन्न भीममुपहतृमुग्रम् मृडाजरिद्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निव पन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतुर्वृणक्तु परिद्वेषस्य दुर्मतिरघायो अवस्थिरा मघवध्यस्तनुष्वमेद्वस्तोकायतनयाय मृडया
मीढुष्टमशिवतमशिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधन्निधाय कृत्यम् वसानमाचर पिनाकम् बिभ्रदागहि विगिरितविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुम्हेतयोऽन्यमस्मन्निव पन्तुताः सहस्राणि सहस्रदा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृति सहस्राणि सहस्रशोगे रुद्रा अधिभूम्याम् तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि अस्मिन् महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवाधि नीलग्रीवाशितिकण्ठा शर्वा अधः चमाचराः नीलग्रीवाशितिकण्ठादिवगुं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु तस्मिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासक्कपर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पथाम् पतिरक्षय ऐलभृदायव्युधः ये तीर्थानि प्रजरन्ति शृगावन्तो निषङ्गिणः यगेतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्राभितस्तिरे तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्याम् येऽन्तरिक्ष्ये ये दिवि येषावन्नम् वातो वरुषमिषभस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणादश प्रदीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु ते दृश्मो यश्च नो द्वेष्टितम् भोजम् ददामि त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नव्यो अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ये ते सहस्रमयुतम् पाशा मृत्यो मर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवेत् स्वाहा मृत्यवेत् स्वाहा प्राणानाम् ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनान्नेनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि तमुष्टु हि यस्विषुः सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वामहेसो मनसाय रुद्रम् नमोभिर्देवमसुरन्दुवस्य अयम् मे हस्तो भगवान् अयम् मे भगवत्तरः अयम् मे विश्वभेषजो यगुः शिवाभिमर्षणः ॐ शान्ति 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 ॐ शञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे नु कामश्च मे कामश्च मे सौ मनसश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे गन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रं च मे सोश्च मे प्रसोश्च मे
क्षीरं च मे लयश्च मृतं च मे मृतं च मे यक्ष्मं च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे नमित्रं च मे भयं च मे सुगं च मे शयनं च मे शोषा च मे सुदिनं च मे शान्ति शान्ति शान्तिः। अत्रिना त्वा कृमे हन्मे कन्वेन जमदग्निना विश्वावसोर्ब्रह्मणा हतः कृमेणागुं राजा अप्येषागस्तपतिर्हतः अधो मातातो पिता अधो स्तूरा अधो क्षुद्रा अधो कृष्णा अधो श्वेता अधो आशातिका गताः श्वेताभिः सह सर्वे गताः आहरावद्या श्रुतस्य हविषो यथा तत्सत्यं यदमुह्यमस्य जम्भयोः आददामि दधाहि दत् खण्डसे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तेजोसि तत्ते प्रयच्छामि तेजस्वदस्तु मे मुखम् तेजस्वच्चिरो अस्तु मे तेजस्वान्विश्वद प्रत्यङ् तेजसा संविवृद्धि माम् ओजोसि तत्ते प्रयच्छामि ओजस्वदस्तु मे मुखम् ओजस्वच्चिरो अस्तु मे ओजस्वान्विश्वद प्रत्यङ् ओजसा संविवृद्धि माम् पयोसि तत्ते प्रयच्छामि पयस्वदस्तु मे मुखम् पयस्वच्चिरो अस्तु मे पयस्वान्विश्वद प्रत्यङ् पयसा संविवृद्धि माम् आयुरसि तत्ते प्रयच्छामि आयुष्वदस्तु मे मुखम् आयुष्मश्चिरो अस्तु मे आयुष्मान्विश्वद प्रत्यङ् आयुषा संविवृद्धि माम् इममग्न आयुषे वक्षसे कृते प्रियगुं रेतो वरुण सोमराजन् माते वा आस्मा अदिते शर्म यच्च विश्वे देवा जरदष्टिर्यथा सत् आयुरसि विश्वायुरसि सर्वायुरसि सर्वमायुरसि यतो वाचो मनोजवाः यतः क्षरन्ति सिन्धवः तासां त्वा सर्वासा गुंरुचा अविषञ्चा विवर्चसा समुद्र इवासि गम्भणा सोम इवास्यताभ्यः अग्निरिव विश्वद प्रत्यङ् सूर्य इव ज्योतिषा विभुः अवाङ्यो द्रवणेरसः तमहमस्मानुष्यायणाय तेजसे ब्रह्मवर्चसाय गृह्णामि अवाङ्य ऊर्मौ रसः
तमहमस्मामुष्यायणाय ओजसे वीर्याय गृह्णामि अवाम्यो मध्यतोरसः तमहमस्मामुष्यायणाय पुष्टये प्रजननाय गृह्णामि अवाम्यो यज्ञयोरसः तमहमस्मामुष्यायणाय आयुषे दीर्घायुत्वाय गृह्णामि स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महेशाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Om Shri Sai Ram. Offering our most humble pranams at Bhagawan's divine lotus feet, esteemed elders, dear brothers and sisters, loving Sai Ram to all of you. On the occasion of Bhagawan's 97th year of divine Advent celebrations at Prasanthi Nilayam, this morning we'll be launching the program Narayana Seva as a universal celebration of Bhagawan's birth centenary. We'll commence this morning's proceedings with an audio-visual presentation on Narayana Seva. Sai Ram. जब खाना बनता था एक और भी थाली सजती थी, उस थाली के भोज से एक निराहार की तृप्ति होती थी। अब खो गई वो थाली कहाँ, औरों का हमें दर्द कहाँ। हम तो जश्न मनाते हैं, पर कई भूखे सो जाते हैं। अब खो गई वो थाली कहाँ, औरों का हमें दर्द कहाँ। हम तो जश्न मनाते हैं, पर कई
से नहीं थी यहाँ रीत कभी, मिल बांट के खाते थे सभी। अन्न में बसते भगवान, चाहे कहो अल्लाह यीशु या राम, सबसे बड़ा है अन्नदान, ये मालिक की सेवा के समान। आओ शरीर को फिर से जिए, तरसे ना कोई भोजन के लिए, है साई की पुकार यही, कहे वेद और कुरान भी यही। आओ शरीर को फिर से जिए, तरसे ना कोई भोजन के लिए, है साई की पुकार यही, कहे वेद और कुरान भी यही। भूखे को खाना, प्यासे को जल, भूखे को खाना, प्यासे को जल, भूखे को खाना, प्यासे को जल, भूखे को खाना, प्यासे को जल। Sai Ram. With Bhagawan's blessings, we will now release brochure on Narayana Seva. We invite our esteemed elders, Shri K. Chakravarti Garu, Chairman, Shri Satya Sai Global Council, Shri R.J. Ratnakar Garu, Managing Trustee, Shri Satya Sai Central Trust, Shri Nimish Pandya Garu, All India President, Shri Satya Sai Seva Organizations, to kindly release the brochure with Bhagawan's divine blessings. Sai Ram.
Om Shri Sai Ram. We now invite Shri Nimish Pandya Garu, All India President, Shri Satya Sai Seva Organizations, to introduce and set the context of this unique program of Narayana Seva, taken up in the spirit of rededicating ourselves in Bhagawan's mission of Loka Kalyanam. Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Offering our most humble salutations at the divine lotus feet of our beloved Bhagawan, seeking his blessings and guidance so that every thought, word and deed that all of us have is purely motivated by him, and we fulfill our vow that we will do exactly what he wants us to do. Dear brothers and sisters, Sai Ram to all of you. Today, indeed, is a great day in the annals of the Sri Satya Sai Seva Organization, the Sri Satya Sai Central Trust, and the Sri Satya Sai Global Council of the Sri Satya Sai Seva Organizations all over the world. Today is the day when we set our first foot forward towards the centenary celebrations of our beloved Master, Bhagawan Sri Satya Sai Baba. As we all know and we believe and we experience that the avatar of this age is the only solution, is the only point of benefaction, only point of compassion and sort of a succor for the entire mankind. Bhagawan Sri Satya Sai Baba is not limited to the world of Sai devotees. Bhagawan Sri Satya Sai Baba, the avatar of this age, has come with compassion and with a vow of redemption of every human being on the face of this earth, wherever in the world he or she may be situated. In fact, way back during the declaration of his avatarhood, he has set the ball rolling, because as the avatar he knew that a century ahead mankind is going to face the most difficult period that human history has ever witnessed, mankind's suffering. Countries at war, selfishness at its peak, greed at its peak, insensitivity at its peak, lack of love, lack of compassion, selfishness to such an extent that families break apart, children and parents break apart, brothers and sisters are not together, and all because of lack of human values and lack of respect to divinity. It is in this context that as we are on the anvil of the centenary celebrations, it was indeed an aspect of contemplation for all of us. How do we celebrate Bhagawan's centenary celebration? Is it going to be fun and frolic? Is it going to be celebrations of light and crackers and noise and various things that man would do with great ego and pomp and pompousness? The answer was no. The parent, the mother and the father, when they celebrate the birthday of the child, the paramount thought in the minds of the parents, what is it that the child likes? What is it that the child loves? Isn't the corresponding true that when children celebrate the birthday of their mother and father, isn't it important to know and contemplate what is it that mommy and daddy, what is it that mother and father, what is it that our divine master would love to have on his birthday, and especially when we are celebrating the centenary celebrations. I think, brothers and sisters, nothing more can make our parents happy, and especially our mother and father and our everything that is Bhagawan Sri Satya Sai Baba, when we decide all of us together throughout the globe that we will do exactly what he would want us to do and what would make him happy. If this is the core, brothers and sisters, then one of the most important things, one of the most
dearest things to Bhagawan was Narayana Seva and feeding the poor. Now this, if it has to be celebrated, this celebration of Narayana Seva, which would please our master, has to be on a tremendously grand scale, because the entire globe must participate, every human being must participate in this celebration. This celebration is not a celebration of the Satsai organization or the Satsai Trust, Central Trust, or the Global Council alone. This is a celebration of the entire mankind. In 2025, every human being will celebrate the birthday of Bhagawan Sri Satya Sai Baba. It is way back in the early 60s and 70s that Bhagawan had already ordained that the greatest suffering mankind is going to suffer down the line is hunger. The United Nations, the development groups that the United Nations have formed, the 2030 great plan the United Nations has made will all fail if all of us together do not feed the more than half the population of the world that is going hungry every day, brothers and sisters. And this Bhagawan had already ordained. And therefore Bhagawan started Narayana Seva many, many years ago. The Satya Sai organizations in India and abroad have consistently continued with the activity of Narayana Seva and fed thousands and thousands of people over the last 6 or 7 decades. There is no count of the people whom the Satya Sai organization has fed. If you take a very minuscule example of the organization in India, we have probably fed 113,000 people on a day-to-day basis in recent times. In the recent COVID times, brothers and sisters, when the world was in turmoil, it is the Satya Sai organization all over the world that boldly and with courage and with sacrifice stepped into the world of COVID and fed thousands and thousands of people all over the country and all over the world. God has blessed us. Swami has blessed us with great courage and great blessings to be bold enough, even face an endemic and a pandemic like COVID and step out in the world and feed people. But is this enough is the question. 3,824 locales in the country, feeding 1 lakh people. We offer our prayer to Bhagawan today that Swami bless us. Bless us with your courage, bless us with your self-confidence, bless us with everything that you have, so that by the time 2025 comes, we have the potential, we have the Shakti, the Takat to feed 10 lakh people every day, and that is the prayer we offer at the divine lotus feet of Bhagawan Sri Satya Sai Baba today. The Narayana Seva, as ordained by Bhagawan, brothers and sisters, is a very, very unique activity. Bhagawan used to say, this Narayana Seva is not something when we do that you and I have to be proud about. There is no pride, there is no doership in this. Because Swami says, you call it Annadana. What dana are you doing? It is I who grow the grains, who I foster everything. Everything is done by me. And how can you take something which is done by me and offer it to me, saying that you are doing it? It is not true, brothers and sisters. The first resolve we want to make is that henceforth we will try our best to see that when we do Narayana Seva, we will remember the Master and in our hearts pray that Swami, gratitude to you for giving us this opportunity so that we can offer what you have created to you by seeing divinity in the person that whom we are doing. We are granting this food. This is the resolve that we want to make in the first instance, brothers and sisters. Let us also remember that this Narayana Seva is not poor feeding, brothers and sisters. We are distinct from all other organizations in the world that does some beautiful work in terms of feeding the poor. They do grand work in terms of feeding the poor, and we also shall continue to do so. But the essence and the difference that Bhagavan has taught us is really worth understanding, and these few points we must remember in our mind, and we must ensure that we never.
Money is not the way you do Narayana Seva, brothers and sisters. Swami has reminded us. Quote unquote, Bhagawan, money is of no help in developing good qualities. Sacrifice alone can develop noble qualities. It is only in sacrifice that there is real yoga. That is why it is said, Tyaginaike amutatav manasu. It is only by sacrifice that man can attain immortality. Today, however, people want bhoga, enjoy material comforts. By such bhoga, only roga or disease will be contracted. They cannot attain yoga. Hence, you try to attain yoga by tyaga. Only then you can attain. It's a great reminder for all of us who believe that we could donate money to somebody and let somebody else feed somebody else. This is not the Narayana Seva of Bhagawan Sri Satya Sai Baba. The concept that Bhagawan gave us had two objectives. One was self-amelioration, self-transformation, which was very, very important. Bhagavan used to say, you can feed 1 million people, but that's not dear to me. But the bhav, the feeling with which you feel even a few is more important for me than you can feed and tom-tom about millions of people that you feed. For all of us, it is important that we participate ourselves in this entire yagna and make Bhagavan happy, because that's where even he doesn't get anything. He only wants us to know that we are divine and the people whom we feed are also divine. It is the quality which is important and not the quantity. Bhagavan very eagerly mentioned to us way back in 1980 when he said, there is one last thing. It was a conference like many conferences that the organization has all over all the time. He says, there is one last thing that I should like to impress upon you at this conference. There are in our country numerous poor, helpless and diseased persons who suffer from hunger and thirst. There are today lakhs of members of the Satya Sai Seva organization and many more who are Sai devotees who are not part of the organization. A call to all of us by Bhagavan. There are many lakhs of members of the Satya Sai organization and even larger number of Satya Sai devotees. Let each member, while leaving this conference, and we can say by leaving this hall and while we celebrate Bhagavan's 97th birthday, make a resolve. Let each member, while leaving this conference, resolve to feed at least one poor person every day, brothers and sisters. And that is the resolve that we need to make throughout the next 3 years that we proceed further. Another beautiful thing that I wish we remind ourselves, which Bhagavan mentioned to us. You are referring to the gift of food as annadana, the charity of food. But no one has the authority to give in charity what has been given by God, or be proud of it, or even to feel that he has given something in charity. God gave the rains, God fostered the sapling, and God ripened the grain. What right have you to call it yours and give it in charity? It is not dhana, charity, that you do. You are only offering gratitude to God. You are sanctifying the grain you have harvested by offering the food prepared out of it to these Narayanas. God in human form. Call it Narayana Seva. That is, be the most correct nomenclature of what we do as sharing food with everybody. Dear brothers and sisters, hitherto, even in the Satya Sai Seva organization, every Samiti congregates together and goes every weekend, every day, maybe 2 times or 3 times a week, and shares food with many, many people. We have community kitchens which are running in the country. On various festivals and occasions, we have this Narayana Seva as a big project. We spend a lot of money and also do Narayana Seva. All this is great. But in essence, this program of Narayana Seva, which we are launching today, has a very underlying importance that I would like to stress as we go further and launch this program in the country for the next 3 years. It is not a community seva only. What Bhagavan wished was that every family, every day, when that family eats, it offers the food to God, and while it eats, it segregates a part of that food which the family eats
and offers that food to one poor person every day by taking God's name and paying gratitude to God for offering this opportunity. Brothers and sisters, the governments may do whatever they want, but if we, as human beings, as people who are on the path of spirituality, irrespective of the fact whether we have known Baba or not, but if we can, as mankind, come together and each one can resolve that while we eat together as a family we share a part of this food for a poor person every day, then that is the way to see that the amelioration of mankind happens. And that is the path laid down by Bhagawan Shri Sathya Sai Baba for mankind to be eradicated from the scourge of hunger all over the world. Governments may do their best, organizations may do their best, but God's mandate is that every human being must participate with tyaga and sacrifice on this great mission of eradicating hunger on the face of this earth, wherever we are, in whichever part of the world we are. There are great advantages to this, as Bhagawan has always mentioned. Imagine all that family that eats together, prays together, stays together. The family is a very, very important aspect of society. And when the family embarks upon Narayana Seva, the children in the family, the elders in the family, the youth in the family, all become one unit on the path of service to mankind and service to God. This is the important aspect. What we are proposing and praying to Bhagawan and offering at his lotus feet is that great inspiration that Bhagawan will grant us and the blessing that Bhagawan will grant us. That henceforth, as we launch this program officially in a short time, we want that every member of the Sai organization, at the Samiti level, and all my office bearers of the states of the country of India, and I'm sure all my colleagues in the various countries of the world, will motivate that this daily personal Narayana Seva at the family level will be promoted in all our members of the Sai organization. The Sai devotees will be motivated to get this on that path. And also, we will ensure that we as a Samiti members will have the biggest sadhana of going into our geographical areas of the Samiti with our material which we will share, Swami's messages, Swami's mandate, carry it in all the languages to all the people in the geographical areas of the Samiti at the physical level, motivating them that do this for your own sake, for the welfare of society, for welfare of mankind, and for the benefit of your own families. You do it on your own. Motivating everyone in the geographical areas of the Samiti is going to be a mandate that we will offer as a prayer to Bhagawan for his blessings. Even across the globe, on the social media, in the media, this message of Swami, we are offering and praying to Bhagawan that he will bless us, that through every media possible, through every channel possible, this message of Bhagawan reaches the nook and corner with only one wish, brothers and sisters, that when 2025, the conch blows on 23rd of November 2025, we see a world far better, far more healthier, less hungry than what it is today. And that is what we will see, that beautiful smile of Bhagawan Shri Sathya Sai Baba on the horizons of the skies when we see him in his great form smiling down at us, raising both his arms in Abhayasta. And then we know that we have fulfilled our vow of Karishye Vachanam Tava. We have fulfilled Swami and offered you a gift that you would love the most on your centenary celebration. This is one of the first steps. As we go tomorrow, one more dear thing to Bhagawan will unfold. And on the 23rd, a third beautiful dear thing will unfold. And as we go, we are determined as a prayer to Bhagawan, help us to do everything that will please you on your centenary celebration. Jai Sai Ram. As a token of launching this program, we are blessed by Bhagawan with an opportunity to do Laksharchana today all together. You have all been given their packets. You can open up, and I'm going to request Brother Ved Narayan and his team to give the necessary instructions and to commence the Ashtotar Namavali. And you can carry this home and request, and the prayer is that each one of you will commence your own personal Narayana Seva on today, the auspicious day.
of the 20th of November 2022. Jai Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Invoking the divine blessings of our most beloved Bhagawan, we will now perform the auspicious Shri Satya Sai Laksharchana Puja by chanting the Shri Satya Sai Ashtotra Shatanamavali, the 108 divine names of our beloved Bhagawan. Before we begin, I request everyone to gently place Swami's photograph in front of them on the plates provided. With utmost humility, gratitude, love and devotion, let us offer few rice grains while chanting each name of Bhagawan. For the benefit of everyone, kindly repeat each name after us. Sai Ram. Om Shri Bhagavan Sri Sai Babaya Namaha. Om Shri Bhagavan Satya Sai Babaya Namaha. Om Shri Sai Satya Swarupaya Namaha. Om Shri Sai Satya Swarupaya Namaha. Om Shri Sai Satya Dharma Parayanaya Namaha. Om Shri Sai Satya Dharma Parayanaya Namaha. Om Shri Sai Varadaya Namaha. Om Shri Sai Varadaya Namaha. Om Shri Sai Satpurushaya Namaha. Om Shri Sai Satpurushaya Namaha. Om Shri Sai Satya Gunatmane Namaha. Om Shri Sai Satya Gunatmane Namaha. Om Shri Sai Sadhu Vardhanaya Namaha. Om Shri Sai Sadhu Vardhanaya Namaha. Om Shri Sai Sadhu Jana Poshanaya Namaha. Om Shri Sai Sadhu Jana Poshanaya Namaha. Om Shri Sai Sarvajnaya Namaha. Om Shri Sai Sarvajnaya Namaha. Om Shri Sai Sarvajana Priyaya Namaha. Om Shri Sai Sarvajana Priyaya Namaha. Om Shri Sai Sarva Shakti Murtaye Namaha. Om Shri Sai Sarva Shakti Murtaye Namaha. Om Shri Sai Sarveshaya Namaha. Om Shri Sai Sarveshaya Namaha. Om Shri Sai Sarva Sangha Parityagine Namaha. Om Shri Sai Sarva Sangha Parityagine Namaha. Om Shri Sai Sarvantaryamine Namaha. Om Shri Sai Sarvantaryamine Namaha. Om Shri Sai Mahimatmane Namaha. Om Shri Sai Mahimatmane Namaha. Om Shri Sai Maheshwara Swarupaya Namaha. Om Shri Sai Maheshwara Swarupaya Namaha. Om Shri Sai Partigramodbhavaya Namaha. Om Shri Sai Partigramodbhavaya Namaha. Om Shri Sai Partikshetra Nivasine Namaha. Om Shri Sai Partikshetra Nivasine Namaha. Om Shri Sai Yashakaya Shirdivasine Namaha. Om Shri Sai Yashakaya Shirdivasine Namaha. Om Shri Sai Jodi Adipalli Somappaya Namaha. Om Shri Sai Jodi Adipalli
Vallി Somappaയ Namaः. Om Shri Sai Bharadwaj Rishighotraయ Namaha. Om Shri Sai Bharadwaj Rishighotraయ Namaha. Om Shri Sai Bhaktavatsalaaya Namaha. Om Shri Sai Bhaktavatsalaaya Namaha. Om Shri Sai Apantaratmane Namaha. Om Shri Sai Apantaratmane Namaha. Om Shri Sai Avataramurtaye Namaha. Om Shri Sai Avataramurtaye Namaha. Om Shri Sai Sarvabhayanivarine Namaha. Om Shri Sai Sarvabhayanivarine Namaha. Om Shri Sai Apastambhasutraya Namaha. Om Shri Sai Apastambhasutraya Namaha. Om Shri Sai Abhayapradaya Namaha. Om Shri Sai Abhayapradaya Namaha. Om Shri Sai Ratnakara Vamshodbhavaya Namaha. Om Shri Sai Ratnakara Vamshodbhavaya Namaha. Om Shri Sai Shirdi Sai Abheda Shaktyavatārāya Namaha. Om Shri Sai Shirdi Sai Abheda Shaktyavatārāya Namaha. Om Shri Sai Shankarāya Namaha. Om Shri Sai Shankarāya Namaha. Om Shri Sai Shirdi Sai Murtaye Namaha. Om Shri Sai Shirdi Sai Murtaye Namaha. Om Shri Sai Dwaraka Vasine Namaha. Om Shri Sai Dwaraka Vasine Namaha. Om Shri Sai Chitravati Tadaputtapartiviharine Namaha. Om Shri Sai Chitravati Tadaputtapartiviharine Namaha. Om Shri Sai Shakti Pradaya Namaha. Om Shri Sai Shakti Pradaya Namaha. Om Shri Sai Sharanagatatranaya Namaha. Om Shri Sai Sharanagatatranaya Namaha. Om Shri Sai Anandaya Namaha. Om Shri Sai Anandaya Namaha. Om Shri Sai Artatranaparayanaaya Namaha. Om Shri Sai Artatranaparayanaaya Namaha. Om Shri Sai Anandadaya Namaha. Om Shri Sai Anandadaya Namaha. Om Shri Sai Anathanathaya Namaha. Om Shri Sai Anathanathaya Namaha. Om Shri Sai Asahaya Sahayaya Namaha. Om Shri Sai Asahaya Sahayaya Namaha. Om Shri Sai Lokabandhavaya Namaha. Om Shri Sai Lokabandhavaya Namaha. Om Shri Sai Lokarakshaparayanaaya Namaha. Om Shri Sai Lokarakshaparayanaaya Namaha. Om Shri Sai Lokanathaya Namaha. Om Shri Sai Lokanathaya Namaha. Om Shri Sai Deena Janaposhanaya Namaha. Om Shri Sai Deena Janaposhanaya Namaha. Om Shri Sai Murtitraya Swarupaya Namaha. Om Shri Sai Murtitraya Swarupaya Namaha. Om Shri Sai Mukti Pradaya Namaha. Om Shri Sai Mukti
प्रदाय नमः। ॐ श्री साई कलुष विदूराय नमः। ॐ श्री साई कलुष विदूराय नमः। ॐ श्री साई करुणाकराय नमः। ॐ श्री साई करुणाकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाधाराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाधाराय नमः। ॐ श्री साई सर्वहृद्वासिने नमः। ॐ श्री साई सर्वहृद्वासिने नमः। ॐ श्री साई पुण्यफलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई पुण्यफलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सर्वपापक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वपापक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वरोगनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई सर्वरोगनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई सर्वबाधाहराय नमः। ॐ श्री साई सर्वबाधाहराय नमः। ॐ श्री साई अनन्तनुतकर्तृणे नमः। ॐ श्री साई अनन्तनुतकर्तृणे नमः। ॐ श्री साई आदिपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई आदिपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई आदिशक्तये नमः। ॐ श्री साई आदिशक्तये नमः। ॐ श्री साई अपरूपशक्तिने नमः। ॐ श्री साई अपरूपशक्तिने नमः। ॐ श्री साई अव्यक्तरूपिणे नमः। ॐ श्री साई अव्यक्तरूपिणे नमः। ॐ श्री साई कामक्रोधध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई कामक्रोधध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई कनकाम्बरधारिणे नमः। ॐ श्री साई कनकाम्बरधारिणे नमः। ॐ श्री साई अद्भुतचर्याय नमः। ॐ श्री साई अद्भुतचर्याय नमः। ॐ श्री साई आपद्बान्धवाय नमः। ॐ श्री साई आपद्बान्धवाय नमः। ॐ श्री साई प्रेमात्मने नमः। ॐ श्री साई प्रेमात्मने नमः। ॐ श्री साई प्रेममूर्तये नमः। ॐ श्री साई प्रेममूर्तये नमः। ॐ श्री साई प्रेमप्रदाय नमः। ॐ श्री साई प्रेमप्रदाय नमः। ॐ श्री साई प्रियाय नमः। ॐ श्री साई प्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तप्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तप्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तमन्दाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तमन्दाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयविहारिणे नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयविहाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयालयाय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयालयाय नमः। ॐ श्री साई भक्तपराधीनाय नमः। ॐ श्री साई भक्तपराधीनाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदीपाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदीपाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सुज्ञानमार्गदर्शकाय नमः। ॐ श्री साई सुज्ञानमार्गदर्शकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानस्वरूपाय नमः। ॐ श्री
साई ज्ञान स्वरूपाय नमः। ओम श्री साई गीता बोधकाय नमः। ओम श्री साई गीता बोधकाय नमः। ओम श्री साई ज्ञान सिद्धिदाय नमः। ओम श्री साई ज्ञान सिद्धिदाय नमः। ओम श्री साई सुंदर रूपाय नमः। ओम श्री साई सुंदर रूपाय नमः। ओम श्री साई पुण्य पुरुषाय नमः। ओम श्री साई पुण्य पुरुषाय नमः। ओम श्री साई फल प्रदाय नमः। ओम श्री साई फल प्रदाय नमः। ओम श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्री साई पुराण पुरुषाय नमः। ओम श्री साई पुराण पुरुषाय नमः। ओम श्री साई अतीताय नमः। ओम श्री साई अतीताय नमः। ओम श्री साई कालातीताय नमः। ओम श्री साई कालातीताय नमः। ओम श्री साई सिद्धिरूपाय नमः। ओम श्री साई सिद्धिरूपाय नमः। ओम श्री साई सिद्ध संकल्पाय नमः। ओम श्री साई सिद्ध संकल्पाय नमः। ओम श्री साई आरोग्य प्रदाय नमः। ओम श्री साई आरोग्य प्रदाय नमः। ओम श्री साई अन्नवस्त्रदाय नमः। ओम श्री साई अन्नवस्त्रदाय नमः। ओम श्री साई संसार दुःख क्षयकराय नमः। ओम श्री साई संसार दुःख क्षयकराय नमः। ओम श्री साई सर्वाभीष्ट प्रदाय नमः। ओम श्री साई सर्वाभीष्ट प्रदाय नमः। ओम श्री साई कल्याण गुणाय नमः। ओम श्री साई कल्याण गुणाय नमः। ओम श्री साई कर्मध्वंसिने नमः। ओम श्री साई कर्मध्वंसिने नमः। ओम श्री साई साधु मानस शोभिताय नमः। ओम श्री साई साधु मानस शोभिताय नमः। ओम श्री साई सर्वमत सम्मताय नमः। ओम श्री साई सर्वमत सम्मताय नमः। ओम श्री साई साधु मानस परिशोधकाय नमः। ओम श्री साई साधु मानस परिशोधकाय नमः। ओम श्री साई साधकानुग्रह वट वृक्ष प्रतिष्ठापकाय नमः। ओम श्री साई साधकानुग्रह वट वृक्ष प्रतिष्ठापकाय नमः। ओम श्री साई सकल संशयहराय नमः। ओम श्री साई सकल संशयहराय नमः। ओम श्री साई सकल तत्वबोधकाय नमः। ओम श्री साई सकल तत्वबोधकाय नमः। ओम श्री साई योगीश्वराय नमः। ओम श्री साई योगीश्वराय नमः। ओम श्री साई योगीन्द्र वंदिताय नमः। ओम श्री साई योगीन्द्र वंदिताय नमः। ओम श्री साई सर्वमंगलकराय नमः। ओम श्री साई सर्वमंगलकराय नमः। ओम श्री साई सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ओम श्री साई सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ओम श्री साई आपन्निवारिणे नमः। ओम श्री साई आपन्निवारिणे नमः। ओम श्री साई आर्तिहराय नमः। ओम श्री साई आर्तिहराय नमः। ओम श्री
Sai Shantamurtaye Namaha. Om Shri Sai Shantamurtaye Namaha. Om Shri Sai Sulabha Prasannaya Namaha. Om Shri Sai Sulabha Prasannaya Namaha. Om Shri Bhagawan Shri Satya Sai Babaya Namaha. Om Shri Bhagawan Shri Satya Sai Babaya Namaha. Shanti, Shanti, Shanti. Om Shri Sai Ram will now be blessed with Bhagawan's divine discourse. Sai Ram. పాలు పెరుగుగా మారటం ఎంత సహజమో మానవుడు మాధవునిగా మారటం కూడా అంత సహజమే కావాలి. Divyatma Swarupas, for milk to change itself into curd, as natural it is for milk to change itself into curd, it should be so natural for man to become divine. సృష్టి అనగా ఈశ్వరుని యొక్క ప్రక్రియనే సృష్టి, దీనికే ప్రకృతి అని కూడా మరొక పేరు. Ishvara's actions constitute creation. This is also called by another name, nature. కనుక ప్రకృతి నుంచి వచ్చినటువంటి వారు ప్రకృతిమయులుగానే ఉంటుండాలి, ప్రకృతి స్వభావం కలిగినటువంటి వారిగానే ఉంటుండాలి. Those who are born out of nature, those who are created as Ishvara's creation, they should be like nature. They should be natural and like the nature. ప్రకృతి అనగా కేవలం పంచభూతముల యొక్క సంబంధమని మనం భావించరాదు. We should not think that nature, the natural environment which we see, is a mere conglomeration of the 5 elemental substances. ఇది దైవముల యొక్క గుణము ప్రతిబింబములే. These creations in nature, they are reflections of God's will. They are not mere conglomerations of lifeless basic elements. కనుకనే దీని రసో వయసహ అని రసం నుంచి వచ్చినటువంటి వారు రసస్వరూపులే కావాలి, కానీ నీరస స్వరూపులు కారాలు. This is why God's creation have been described as people who are full of life force. What comes out of the divine strength, the divine force, they should be full of living force. సత్యము నుంచి వచ్చినటువంటి ఈ జగత్తు సత్యస్వరూపమే కావాలి. This world which has emanated as a creation from the very truth of truth, that should be truthful and full of truth. బ్రహ్మం నుంచి వచ్చినటువంటి ఈ ప్రకృతిమయమైనటువంటి మానవుడు బ్రహ్మ భావంలే కలిగి ఉంటుండాలి. All created beings, all men who come from Brahman, they should reflect the glory of Brahman. కేవలం మానవులుగా ఆకార రూపంలో మాత్రం మానవులని చెప్పుటకు వీలు కాదు. ఈ గుణ సహితమైనటువంటి బ్రహ్మ గుణములు కలిగినటువంటి వారే మానవత్వానికి అర్హులని కూడా చెప్పడంలో సందేహం లేదు. By mere human form, one cannot be called a human being. It is only when that human form has got the divine qualities which are derived from the fact that they are created by Brahman, then he will be entitled to be called a human being. కనుక మనం కేవలం మానవుని మాత్రమే మనం పిలువబడుతున్నాం, కానీ మానవులము కావు. మనం కూడా దైవస్వరూపులమే. దైవం నుంచి వచ్చినటువంటి వారు దైవస్వరూపులమే కానీ అన్యులము కాదనేటువంటి యొక్క సత్యాన్ని కూడా మీరు గుర్తించి వర్తించడం అత్యవసరం. We think we are human beings. We are under the illusion that we are just ordinary human beings. This is not so. We have emanated from divinity, and we should recognize that whatever emanates from divinity has got divine qualities in it. మన రూపం మనకు చూచుటకు వీలు కానటువంటి సమయం నందు మనం ఎదురుగా ఒక అద్దంను పెట్టుకుంటుంటాం. When it is not possible for us to look at our own form, what do? We hold a mirror in our front and we try to look at our own form in the mirror. అదే విధంగానే మన యొక్క సాత్విక గుణములు, మన యొక్క దివ్యతత్వము మనం చూచుటకు వీలు కాదు కనుక ఇలాంటి సమావేశములు, సత్సంగం అనేటువంటి ఒక అద్దమును పెట్టుకొని తద్వారా మన యొక్క స్వస్వరూపాన్ని దర్శించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. In the same manner, we are not able to see our natural self, our sattvic qualities. The divinity in us is not easily visible to us. So, we go into a congregation like this. We use the congregation, the satsang, as a mirror in which we can see the divine reflection of ourselves. జగత్తులో మనం చూచడం అన్నయు
All that we see in the world, all that we listen to in the world, they are simply reflections of our own inner thoughts. ఇట్టి సద్భావమును మనం కొంతవరకు యోచించి విచారించిన సమయం నందు మన స్వస్వరూపాన్ని మనం చూడడానికి అర్హులమవుతాం. When we give some thought to such good ideas and when we give some thought to these basic principles, then to some extent we will be able to realize and see our natural self. ఆవరించినటువంటి మనసు యొక్క మాలిన్యమును మనం శుభ్రం చేయక 10 పర్యాయములు స్నానం చేసినప్పటికీ మనం మాలిన్యులుగానే ఉంటున్నాం. The impurity that has got a coating on your mind, if you don't remove that impurity on your mind, yet go and take a bath 10 or 15 times, you will continue to remain impure because your mind is impure. కనుక ఇంటి సమావేశములన్నీ కూడాను మనస్సును పరిశుద్ధపరిచేటువంటి యొక్క ప్రక్రియలుగా మనం విశ్వసించడం అత్యవసరం. So it becomes very necessary that such congregations, participating in such congregations is a process by which we bathe and clean our mind. ప్రొద్దున కొంతమంది సలహాలు ఇచ్చేటువంటి వారు కూడా కొన్ని సలహాల చేత వారి ఉత్సాహమైనటువంటి ఉద్దేశములను అందిస్తూ వచ్చారు. This morning, several of the delegates who wanted to give their opinions and their advice, by their enthusiasm, they came forward and they gave their opinions and advice. నారాయణ సేవ నిమిత్తమై మనం అనేక రకములుగా కొంత ప్రోగు చేసి బీదలకు దరిద్ర నారాయణులకు పంచటము అన్నదానం చేయటము అత్యవసరమైన కూడా వారు కొంత సలహాలు ఇచ్చారు. It has been said in the morning that for the sake of conducting Narayana Seva, it is necessary for collecting some money or collecting some food and distribute it to the poor people. ఇది చాలా అవసరం. లోకంలో బీదవారైనటువంటి వారు ఎవరు ఉంటున్నారు? లోకంలో ధనవంతులైనటువంటి వారు ఎవరు? This is very necessary. Who are the poor people in this world? Who are the rich people in this world? Who is the richest man in this world? He who has much satisfaction is the richest man. Who is the poorest man in this world? He has much desires. He is the poorest man. కనుక బీదవారికి దరిద్ర నారాయణ సేవ అంటున్నారు, పూర్ ఫీడింగ్ అంటారు. కానీ ఆ పదములు కూడా సరిగా లేదు. ఇది ఇంగ్లీష్ పదంలో చాలా తప్పైనటువంటి పదములు, ఫీడింగ్ ఆఫ్ పూర్ అని. When we talk of Narayana Seva, we use the word poor feeding. This is not a correct way of describing. ఫీడింగ్ చేస్తున్నాం, దాన్ని కూడా పూర్గా చేయటమా? ఎంత దరిద్రం! We undertake to feed people and even that we say it's poor feeding. Are we going to feed them in a poor manner? We feed the poor people. It is the feeding of the poor. కనుక దీనిని చేయటం అత్యవసరమే. కానీ అలాంటి ఉత్సాహం ఉన్నటువంటి వారు సంస్థల్లో అధ్యక్షుడిగా ఉన్నటువంటి ఏ 10 మందో ఏ 5 మందో చేరి దాన్ని చేయడానికి ప్రయత్నం చేయవచ్చును. కానీ 10 మంది దగ్గరికి అంతా కూడా చేతులు చాపి భిక్షమాడటం ఎందుకు? This is very necessary, but it could be done by the office bearers, by the important persons in the organization, 10 of them coming together and collecting the necessary wherewithal. But why should we go and beg a large number of people for doing this good and necessary act? సత్యసాయి యొక్క సమావేశంలో చేరినటువంటి సభ్యులంతా కూడా బిగ్ బెగ్గర్స్ అని చెప్పినటువంటి పదం మాత్రం తేకూడదు. Never bring the reputation of saying that members of the Satyasai organization are all big beggars. కనుక మనం ఇంటింటికి వెళ్ళి కానీ లేక ఒక బలవంతంతోనైనా కానీ మనం ధనమును ప్రోగు చేసుకునేటువంటి విషయంలో మాత్రం సత్యసాయి సంస్థలు ఏమాత్రం కూడా అడుగు వేయకూడదని కఠినమైనటువంటి శాసనం. It is a very strong statement that none of the Satyasai organizations or members of the Satyasai organization should go from house to house collecting and asking for money. దీనిలో మీకు అలాంటి ఉత్సాహమే ఉంటున్నటువంటి సమయం నందు ఒక చిన్న సలహాను కూడా నేను అందించడానికి ఉత్సాహపడుతున్నాను. If you have so much enthusiasm about this aspect, I wish to give you a small advice. ఒక పర్యాయము 10 సేర్లో లేక 20 సేర్లో బియ్యం ఇచ్చి నీవు వండించి వారికి పెట్టుటకు శక్తి లేకపోవచ్చును, లేక ఆ సమయం సరైనటువంటిది కాకుండా ఉండవచ్చును. It is possible that you may not be able to bring about 10 shares or 20 shares of rice at one instant of time, or it may be that that's an improper time when you can find so much rice to feed people. నీవు పలికేటువంటి పలుకు దరిద్ర నారాయణ సేవ అని. What you say is that you are feeding the poor people or Daridra Narayana Seva. నారాయణునిగా ఎవరు? దైవస్వరూపుడు. The word Narayana there represents the embodiment of God. నీవు నిత్యము కూడాను నీ యొక్క ఆరాధన మందిరం నందు దైవముకు కొంత నీవు సమర్పిస్తూ వస్తుంటావు, నైవేద్యం సలుపుతూ ఉంటావు. Every day in your own puja room you make an offering to the God.
ఆ విధంగా చేసేదానికంటే కూడా నిత్యము నీ వండుటకు పూర్వము మీ ఇంటిలో ఇల్లాల వండుటకు పూర్వము ఒక పిటికడ అడుగులు లేక పిటికడ బియ్యము ఈ స్వామి యొక్క భిక్ష అని ఒక ప్రకటన తీసిపెట్టినటం చేత ఒక్క వారములకు కూర్చున్నటువంటి ఈ బియ్యం అంతా కూడాను ఒక్కొక్క సాయి భక్తులంతా చేర్చి ఒక్కొక్క వారములకు ఒక పర్యాయము ఇలాంటి దరిద్ర నారాయణ సేవ చేయడంలో సరి అయినటువంటి మార్గంగా ఉంటుంటారు. In the place of your making an offering in the puja room to God, while you go into the kitchen, when you begin cooking your food, set aside a handful of rice every day before you start cooking your own food. In that manner, you can accumulate a handful of rice every day, and every week this will accumulate into a certain quantity of rice which can be used for the purpose of feeding the poor people. And if you have the feeling that this handful of rice is being offered for the sake of Swami, and you put it aside, that itself will accumulate into a large quantity. కనుక నీకు దరిద్రులు అనేటువంటి వారు ఎవరు నీకు లోకంలో లేడు. స్వామి మీకు పెద్ద దరిద్రుడు. అలాంటి స్వామికి మీరు పిచ్చబెట్టడానికి మీరు ప్రయత్నం చేయండి. There is no one in this world whom you can regard as a poor person, as a daridra. There is only one who is a daridra, and that is Swami. To him you offer this handful of rice. దీనిని పురస్కరించుకుని ఒక కవి చెప్పాడు, పక్షివాహన హరికి లక్ష్మి వచ్చమందేయుండ బిచ్చమెత్తని ఏల పిడియపడక. One poet said that Lakshmi, who is the concept of Hari, who is riding on a pakshi, on a bird, when Lakshmi is in his heart, she is part and parcel of him. Why does he go and beg for some food? అనగా ఏమిటి? తాను సర్వము ఉండినప్పటికీ తాను ఏమీ లేనటువంటి వాడే, అనగా వాంఛారహితుడు. What does this mean? What's the meaning of this? While he has everything, yet he hasn't got anything. The meaning of it is, yes, he has everything, but he has no desire whatsoever. కనుకనే భగవంతుడు అనాది, నాథుడు లేనటువంటి వాడు అనాథుడు. So God is described as one who has no master, who has no protector. God has no protector, and so he is described as an anatha. కనుక ఒకానొక సమయం లోపల కబీరునకు ఏదో ఒక ధనవంతుడు వచ్చి ధనమును అతనికి అందిస్తూ, నీ యొక్క భోజ నిమిత్తమై నీ యొక్క ఖర్చుల నిమిత్తమై ఈ ధనమును అందుకోమని చెప్పని మా మహారాజు అందించాడని చెప్పి భటుడు వచ్చి అందించినప్పుడు ఎవరికి అందించమన్నాడు? నీవు అనాథుడు కనుక నీకు అందించాడన్నాడు. నేను అనాథుడు, నేను నాథుడు, నాకు నాథుడు ఉన్నాడు, నా నాథుడు శ్రీరామచంద్రుడు కనుక ఎత్తి నాథుడు లేనటువంటి వాడు శ్రీరామచంద్రుడు కనుక అతనే అనాథుడు, అతనికి అందించమని చెప్పాడు. On one occasion, a messenger came from the king and he brought various things and said, the king has sent you all these gifts to you, Kabir, because you have no one to protect you, and therefore the king has sent all these things. You are an anatha. Kabir said, no, I am not an anatha. I have a protector. My protector is Rama. It is the Lord Rama who has no further protection. He has no protector. He is the anatha. Go and give all these alms to Rama and not to me. కనుక మీరంతా కూడాను ఎక్కడో బిచ్చమెత్తేటువంటి యొక్క వ్యక్తిగతమైనటువంటి స్వరూపాలు మాత్రమే చూచి వారు అనాథులని భావించుకోకూడదు. వారు అనాది, వారు అనాథుడవనగా దైవము. కనుక అనాథుడైనటువంటి దైవమునకు మీరు నిత్యము ఒక పిడికెడు బిచ్చం పెడుతూ ఆ బిచ్చమును ఈ యొక్క బీదలైనటువంటి వారికి, ధనహీనులైనటువంటి వారికి మీరు పంచిపెట్టడం లోపల సరి అయినటువంటి యొక్క ఉత్తమమైనటువంటి మార్గాన్ని అవలంబించినటువంటి వారు అవుతారు. Do not think by looking at helpless beggars and by looking at poor people that they have no protector. They are the original people. They are the embodiments of God. Regard them as God, and every day in your home offer a handful of rice to God, and that can be collected, that will be used to feed the Narayana or the God in them. తెలిసియో తెలియకో కూడా సత్యాన్ని ఉచ్చరిస్తున్నాడు ఆ యొక్క భిక్షకుడు. These people who beg, knowingly or unknowingly, they are always uttering the truth. ఇంటింటికి వచ్చి తల్లి నేను అనాథుణ్ణి అంటున్నాడు. They go from house to beg, and then they utter the word anatha, which means they say, I have no one to protect me, please give me some alms. అనాది అనగా ఏమిటి? ఆది అంత్యము లేనటువంటి వాడు అనాది కనుక వాడి సత్యస్వరూపమైనటువంటి ఆత్మస్వరూపాన్ని వారు ఉచ్చరిస్తూ వస్తున్నారు. Anadi simply means something which has neither a beginning nor an end. Here, calling themselves Anadi, they unknowingly are uttering the name of the Lord who is the embodiment of truth. కనుక ఇట్టి సత్యాన్ని మనం గుర్తించడము, మన వేదవితమైనటువంటి యొక్క సంస్కృతిని కూడా మనం కొంతవరకు గుర్తించడము, ఇలాంటి పవిత్రమైనటువంటి యొక్క
వారు అనుభవజ్ఞులైనటువంటి పండితుల ద్వారా మనం శ్రవణం చేసి దాని సరైనటువంటి అంతరార్థాన్ని తెలుసుకోవటం కూడా అత్యవసరం. Recognizing such truth and recognizing the truth that is contained in our Vedic utterances, if we do not know through learned scholars and through pandits, is essential and necessary. కనుక మీరు ఏ విధంగా కూడా సత్యసాయి సంస్థలకు ధనమును ప్రోగు చేసేటువంటి మార్గంలో ప్రవేశించక గుణములను అభివృద్ధి పరచుకునేటువంటి మార్గంలో మీ యొక్క సాధన సల్పి ఆదర్శవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని లోకానికి అందించాలని కూడా నేను ఆశిస్తున్నాను. Do not the members of the Satya Sai organization join movements which are intended for collecting money. I am hoping that you will join such movements which will enable you to promote the good qualities in you. This is what I am hoping. దివ్యాత్మ స్వరూపులారా, మనం నిరంతరం కూడాను సత్యసాయి సేవా సభ్యులు, సత్యసాయి సేవాదళము, సత్యసాయి సేవా సమితి, సత్యసాయి బాలవి అంతా సేవా సేవా సేవ అనేటువంటి యొక్క పదంతో కూర్పబడినటువంటిది, చేర్చబడినటువంటిది. కనుక మనం నిరంతరం కూడాను సేవకులుగా ఉంటుండి ఆ నాయకుడిని పొందేటువంటి ప్రయత్నం పూనుకోవటమే అవసరం, కానీ నాయకులు కావడానికి మాత్రం ప్రయత్నం చేయకండి. Divyatma Swarupas, all our organizations center around Seva, center around service. Satyasai Seva Samiti, Satyasai Seva Dal, service, be servants and thereby attain the position of leadership. But do not try to become leaders without understanding the substance of Seva and service. దివ్యాత్మ స్వరూపులారా, సత్యసాయి సేవాదళం యందు సేవా సమితులు యందు చేరినటువంటి సభ్యులందరూ కూడా ఒక్క తల్లి బిడ్డల వలె మీరు భావించుకోవాలి. ఒకరికొకరి విరుద్ధమైనటువంటి భావము చేత కానీ లేక అసూయలు కానీ ఏ విధ ఆడంబరమైనటువంటి యొక్క తత్వములు కానీ ప్రదర్శించకుండా ఉండడానికి తగిన ప్రయత్నం చేయాలి. Divyatma Swarupas, all those who join the various limbs of the Satya Sai organizations should regard all of you as children of one mother. There should be no difference between you. There should be no hatred amongst you. There should be no attempt to make any exhibitionism and just show off amongst you. Bada Chitta Chora Vrindavana Sanchara Bada Chitta Chora Chora Vrindavana Sanchara Bada Chitta Chora Vrindavana Sanchara Gopala Gopala He Murali Gopala 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 He Murali Gopala 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 He Murali Gopala 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 He Murali Govardhanodhara Gopala Bala Govardhanodhara Gopala Bala Govardhanodhara Gopala Bala Gopi Manodhara Hridaya Vihara Gopi Manohara Hridaya Vihara Gopi Manodhara Hridaya Vihara Gopi Manohara Hridaya Vihara Bada Chitta Chora Vrindavana Sanchara 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 Gopala Gopala He Murali Gopala 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 Bada Chitta Chora Vrindavana Sanchara Bada Chitta Chora Vrindavana Sanchara Bada Chitta Chora Vrindavana Sanchara He Murali Gopala दिन दुखियों से प्रेम करो मेरा साई प्रसन्न होगा दिन दुखियों से प्रेम करो मेरा साई प्रसन्न होगा
प्रसन्न होगा। इन दुखियों से प्रेम करो मेरा, साई प्रसन्न होगा। साई मेरा मैं तेरा, ये प्रेम की बहती धारा। साई मेरा मैं तेरा, ये प्रेम की बहती धारा। साई मेरा मैं तेरा, ये प्रेम की बहती धारा। साई मेरा मैं तेरा, ये प्रेम की बहती धारा। ये प्रेम की बहती धारा, प्रेम की बहती धारा, ये प्रेम की बहती धारा, प्रेम की बहती धारा। मेरा साई प्रसन्न होगा, मेरा साई प्रसन्न होगा, इन दुखियों से प्रेम करो मेरा, साई प्रसन्न होगा। इन दुखियों से प्रेम करो मेरा, साई प्रसन्न होगा। साई मेरा मैं तेरा, ये प्रेम की बहती धारा। साई मेरा मैं तेरा, ये प्रेम की बहती धारा, ये प्रेम की बहती धारा, बहती धारा। मेरा साई प्रसन्न होगा, मेरा साई प्रसन्न होगा। दिल दुखियों से प्रेम करो मेरा, साई प्रसन्न होगा। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। साई नाम बिना आनंद नहीं, साई नाम बिना आनंद नहीं।
बिना प्रज्ञान नहीं, दूरदर्श बिना प्रज्ञान नहीं, दया धर्म बिना सत्कर्म 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 नहीं, भगवान बिना कोई अपना 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 नहीं, साई नाम बिना परमात्मा 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 नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, साई नाम बिना आनंद नहीं, साई नाम बिना आनंद नहीं, प्रेम भक्ति बिना उद्धार नहीं, प्रेम भक्ति बिना उद्धार नहीं, गुरु सेवा बिना निर्वाण नहीं, गुरु सेवा बिना निर्वाण नहीं, जप ध्यान बिना संयोग नहीं, ध्यान बिना संयोग नहीं, प्रभु दर्श बिना प्रज्ञान नहीं, प्रभु दर्श बिना प्रज्ञान नहीं, धर्म बिना सत्कर्म नहीं, धर्म बिना सत्कर्म नहीं, भगवान बिना कोई अपना नहीं, भगवान बिना कोई अपना नहीं, साई नाम बिना परमात्मा 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 नहीं, भजन बिना सुख शांति नहीं। जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे, भक्त जना संरक्षक, भक्त जना संरक्षक, पति महेश्वरा, ओम जय जगदीश हरे, शशिवदना श्रीधरा सर्वा प्राणपते, स्वामी सर्वा प्राणपते,
समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु शान्ति शान्ति शान्तिः। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। 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 ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि
तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि
तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि
तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि
तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे